Alright, welcome back to the show. I'm Discover Creators, where we unravel raw talent and hidden artists in Sarawak. Now, before I begin with the show, I would like to personally thank House for providing us a space to do the show. Now, House is a creative community hub located at Bunding. So if you guys are actors, independent artists, make sure you guys head down here to show them some love. Right. Now, on the show, back when I was a kid, I would often go on rides during the evening with my parents, and we would come across this abandoned building. And at the side of the building, you could see murals and graffiti, which is beautiful. There's a lot of colors, words. But then again, I would often ask myself, are they legal? Are they breaking the law? And who made them? Well, today we are in luck because my guest today is a mural artist, and his name is D2K. Let's give him a warm welcome, everybody. D, apa khabar tadi? Bagus. Okey, sebelum bapa kami nak ucap terima kasih so kita sudi datang ke rancangan kami orang. So kami tahu kita busy dengan kita pun brand baju clothing line kita kini tu. Jadi selain daripada clothing line kita ada busy dengan mural sih during tak PKP tu. Mural agak kurang sedikit lah sebab aktiviti luar biasalah, and mostly memang stop dulu lah sementara tu. Jadi kita rasa agak-agak berapa lama kita perlu berehat sebelum aktiviti mural boleh bersambung? It depends, if keadaan dah kurang, kes makin kurang, then I think boleh go ahead lah. Jadi so far tu masih ada lah banyak orang request kita untuk pola mural during PKP tu. Ada juga yang kedai makan tapi daknya hall juga sebab daknya pun macam semua pun ada efek ya nak. So daknya pun semua ada yang lagi budget, so yalah have to consider juga lah benda tu. Speaking of kedai makan, kami ada tangga mural yang kita ada pola dekat kedai makan Wayne. Yang macam Odin Sun pun logo. Berapa lama kita ambil masa untuk design nya? So biar very colourfulnya, ya black and yellow ya, tapi nya very striking. Actually kami just lukis apa yang daknya provide. So logo memang daknya dah ready. So prosesnya silap mak lah kami pola just kami roughly ambil 3 hari sebab waktu bekerja agak limited. Macam compare dulu boleh pola in 24 hours boleh go ahead. So kami tu just bahagi masa lah. Roughly dalam 3 hari lah, start from the sketching but then fill in the colour and then doing the detailing on the last day lah biasanya. Agak banyak juga lah kerja Tapi macam kita mention dalam 24 jam kita dapat siap previously nak. Macam ni dengan keadaan weather, ada si weather mengganggu. Ya salah segi faktor yang kita perlu be prepare lah with those kind of things sebab kita siap nak ramal cuaca ya, especially when we are doing outdoor. Sebabnya mempengaruhi ya juga lah prosesnya juga sebab bila hari panas cat pun cepat kering lah. Angin ya apa semua. So malam is a bit ya lah. Dia boleh pola tapi makan masa sikit lah. Banyak kesabaran untuk melakukannya. Jadi misal katalah hari hujan macam ni dengan kita pun hasil kerja ya. Adakah kita mesti stop ataupun cover ataupun kita nak just start balik di kosong? Kita kami just go with whatever the process lah. I mean macam kita try to adapt lah. Munya dah cair then probably it will create a accidental effect. Benda yang macam bila ada effect bilanya cair sikit, luntur sikit and boleh touch up and creates a shading technique ke apa ke. Boleh kira teknik shading lah. Ya just be prepare lah. Jadi lama-lama kita mula mural tu nak. Kami mau tahu juga apa pengalaman kita yang paling kepak kita mula mural selama kita jadi mural artist tu? Kepak ya bila pola building yang besar lah. Sebab ya kita melukis, umpama kita melukis dengan jarak yang very dekat. Macam engkau kertas depan mata, but then we have to go back jauh sikit baru kita dapat tangga. Dari perspektif yang berbeza. Kepak because of depends dengan cuaca juga. Sebab ada hari panas and then risiko lagi berada di tempat yang tinggi, anything boleh jadi keselamatan dan semua lah. But after it is done, kepuasan lah. Nang puas hati lah. Kami sebelum kami masuk ke set tadi, kami sempat nangga hasil kerja kita at the side of the building. Berapa lama kita ambil masa untuk siapkan mural pusat dekat Bahar? Yang di Bahaya rasanya dalam seminggu je lah. Sebab cuaca sih menentu je pada waktu and ada faktor-faktor lain juga lah. So memang makan masa sikit lah yang di Bahaya.
nang kacak je kita punya. So nang banyak pusat, even pusat meme pun ada je kita bola. Jadi dari segi faktor-faktor yang kita cerita ya, macam ni pengendalian kos dalam kita memolah apa tadi mural tu. Banyak sih kos yang kita perlu untuk molah dinding sebesar tu. Dinding yang besar tu depends dengan quality cat yang dipakai juga. Yang cat ada yang dipakai adalah cat yang tahan cuaca juga. So nya ada berlainan nak ialah untuk indoor biasanya ada kurang sikit sebab indoornya catnya lain sikit. Jadi apa tadi cost tu nya depends on the type of cat yang kita pakai lah. And the quality juga lah. Okay. So kita nak banyak mula mural. Kita banyak je upload ke dalam Instagram kita. Tapi selain daripada mural, kami nak Instagram kita banyak je benda lain yang kita olah. Boleh tak share sikit apa yang kita nak olah lagi selain mural? Topeng salah sikit benda yang kami selalu pola. But kami pola tu as a display item lah selalunya, because the reason why I started all this sebab dulu bukan macam kini tu internet you just search whatever you want and it is there. But during the time I started, internet was not really like now lah. So whatever I do is because of something that you very hard to get it or si dapat nak afford to buy, then make it yourself lah. Just untuk kepuasan that I know it's not gonna be as perfect as other people expected, but at least you try to make it on your own. Sebab bila tak cerita pasal DIY pun master apa semua nak. If kita cari ke internet, even if kita beli from the States ke sini nak, topeng setidaknya ya boleh kira like high end benar. Tapi kami rasa kepuasan yang kita dapat daripada molah topeng Kediri mesti berbeza benar. Berbeza lah. Sebabnya bagi kami semua resources kita dapat di situ, but we have to try option anything that we can make use around us yang kadang-kadang kita sedar. Bagi kami pakai daripada barang-barang recycle juga sebenarnya. Tapi apa tadi daripada barang recycle tu juga, kami pun ada juga nangga yang kita ada molah mainan juga apa semua. Mainan pun kita customnya banyak. Mainan kami pula daripada kadang-kadang daripada barang terbuang macam toys yang patah. So kami modify it, just apply clay or anything that I can find lah. Macam kadang-kadang daripada sisir patah ke apa. Just use your creativity to do it. Ya lah, kami nak kacak kita mula nak mainan macam Wolverine lah, kan? But anyways, thank you so much, Di. Alright guys, we're going to be back after this quick commercial break, so make sure you guys stay tuned for the next segment. I will see you guys in a bit. Alright, welcome back to the show, Undiscovered Creators, where we unravel raw talent and independent artists in Sarawak. Now, joining me today is a mural artist named D2K. Alright, D, for this next segment, we have this thing where it's called Take It to the Streets, where my co-host is going to be asking the people what their thoughts are on graffiti and murals. Eric, take it to the streets. Thank you very much, Terry. Welcome back to another episode of Take It to the Streets with me, your co-host Eric. And today we're at the famous mural hotspot here in Wayang Street. And today we're going to find a few people to talk about murals. So be sure and check it out. All right, so today I'm here with Sam. Sam, how are you? I'm great, thank you. How are you? I'm doing fine, thank you very much. So Sam, I'd like to know a bit about your opinion. What do you think about the murals here in Kuching? I think the murals in Kuching often capture the diversity of the place. The very first one that jumped out at me was on the side of the granary building, and it was the different ethnic groups, and it kind of showed Sarawak's inclusivity. Another one that I love personally, working with different charities with animals, is the orangutan on the side of the Singasana building. Yeah. And then the five ring ladies, the Badayu ladies. They're the three that stick out most to me. Do you think the murals here in Kuching are legal or illegal? Okay, for me, these murals, this is art. Yeah, for me, this is not illegal. This is truly legal, because for me, mural is like for those artists to express how they are, and then like chamne cara sida mo express themselves lah. Like they cannot express them through words, and then they can express it like through art form like this, and everything here you can see here. Definitely.
I think first DBKU, being the most popular authority here, would really encourage it. If you approach it the correct way, I think they can work together. Definitely. It'll be good for Kuching. So out of all this, which is your favorite? Tough question. I'm going to go with the granary side building. Although, have you seen the mural in Sinyawan that's been done? Which one? The latest one. On the side of the Bikalan by a guy called Ashley Nandong. Yeah. It's, that's really awesome because it portrays that community really well as well. Exactly. So, what do you think about mural artists? Basically, they're just putting their artwork on display on the side of roads and everywhere they can find to put their canvas. Do you think it's a good medium for them to show off their artwork? I think art can happen in many different mediums. That would be down to them and whoever's canvas they were using at the time, be it buildings or whatever. But I think, art can be displayed in many different ways. Yeah. So it should be more of a freedom of expression about art, right? I mean, yeah, as long as that freedom of expression is covered in all the right ways, then yeah, I think artists have freedom, but depending on their canvas being agreed with the owner, then yeah, definitely. Alright, thank you so much, Eric, for that. Jadi, seperti yang kita dah nanggap interview itu, mostly orang Kuching setidaknya nang setuju yang graffiti dengan mural tu, molah tempat di Kuching tu lebih kacak. Okay? Tapi ada je setidaknya madah je legal atau si. Apa pendapat kita tentang graffiti tu? Dari segi legal ataupun si? If ada orang hire pola di space-nya legal lah. If just conteng sebarangan, macam di public spaces, macam tempat kedai orang tanpa izin, then it's illegal lah. It's just that simple lah. Mun, for example, ada bangunan sebelah bangunan Baitul Mal yang abandoned shop lot saya nak sia kami nanggap ada banyak graffiti. Mun lah, for example, mural artist macam kita mau pergi pola mural kat sia, kita perlu inform siapa-siapa sih. For me, if benda ya just pola je lah. Selalunya saya dah minta permission lah if bangunan terbiar. Tapi for me, it's a training ground. It's a playground for mural artists, graffiti artists to draw. Jadi in the so-called playground, pernah sih kita orang kena question oleh passerby ataupun sidak polis lah contohnya. Pernah macam passerby yang melimpas and then try vandalism biasalah, but for me it's just whatever lah, just polah je. Kena agak polis pun ada juga di soal siasat. Siapa suruh pola, just do it. Duit pun je mau pola. Just suka-suka je. And then kadang-kadangnya pada salah ke apa, badan just padahnya alang-alang lah nak siap pola ya lah, siap terus daripada biarnya setengah lagi lah menyakitkan mata. Pola terus menang-menang lah dia lah. And so far pola je lah. Ada punya tegur pun just go ahead je. Tegur bagus lah, bukan yalah. orang beri saman apa. Saya dah lah setakat tu. Okay. Now kita dah cerita macamnya, if kita pola kerja yang official, for example macam kita kena hire oleh mana-mana kedai makan ataupun etc. Pernah sih kita perlu deal dengan sidak authority untuk minta izin kita spray dekat public bangunan ke apa? So far yang kami bukan kami yang minta permit ke apa-apa, kami just selalu ada keizinan daripada owner kedai ya to proceed with the wall yang sidaknya propose lah. Macam ni aja lah. Macam ni prosesnya? Dari start sampai kita on the canvas of the wall, macam ni kita start prosesnya? Biasanya akan ada sketch dulu, tanya apa yang dia minta apa semua, dan pola ikut apa kriteria yang sida minta lah aja. And the wall lah biasanya it depends lah, indoor or outdoor. Biasanya if indoor jarang ada problem lah apa-apa. Sebab indoor tu yalah boleh kira compared to graffiti di luar, indoor jauh lebih senang lah sebabnya si panas si terkacau daripada weather. It depends with yalah benda-benda dalamnya juga lah, kadang-kadang kita perlu make sure bercover apa semua. Banyak preparation yang perlu dipola. Okay, speaking of preparation, kita as we all know, kita tu adalah seorang graphic designer juga. Macam ni kita boleh masuk dalam bidang graffiti tu. Apa yang mencetuskan kita untuk start pola graffiti? Kepuasan bila melukis. Biasa lukis atas kertas, atas buku. But then lama-lama rasa you wanted to do more, bigger size apa semua. So benda ambil start pun during my study in university dulu. Startingnya pola tahun bila ya? I think around 2010 macamnya. That time with my friends, waktu cuti semester, saya dapat pola. So this one lecturer provided us with paint. So memang tu start pola, conteng dilantik. It took us few days, but then benda yang only lasted for one day je. Sebab
Benda kami orang saya minta izin pun just pola, by the time orang datang terkejut. But then sialah startingnya, but then after that starting to do outside lah. Okay, thank you so much for that. All right, guys, we are going to be taking a quick commercial break, but make sure you guys stay tuned because we have something special in store for you in the last segment. I will see you guys in a bit. Kita kembali dalam rancangan Undiscovered Cake. So, hari tu nak mula apa? So, waktu kemas-kemas tadi ada nemu kasut. So, kasut tu berdebu-debu, lama asyik pakai. Nak beli kasut baru, belum ada duit. Jadi apa lah? Pandai-pandai lah pola. Pola si tahu. Tu, sketch. Lukis ya apa-apa yang simple, yang senang dipolah ya. And cadangan kami, pesanan kami pun mau susah gila nak polah, just polah something yang simple ya. Biasa kita sketch lagi sebelum kita color lagi. Boleh ya kalau terus confident. Belum terang gila sebab kelak bila nak apply cat takutnya akan susah nak masuk lah. Ya. So macam just roughly as long as you can see the lines, the guidelines. Dah lah nampak sikit. So the next step is apply the color. So just a simple one je. Just coba abstract sikit. And ada sedikit gambar kartun alien bermata 3. So ya, kasut yang rasa-rasa nak conteng di rumah ya daripadanya berdebu aja. Polah lah. Try. Alright, welcome back to the show, guys. So that was D2K doing customs on a shoe. Di, kami nak tanya kita, sini kita belajar custom kasut lagi. Mencoba. Dari mencoba. Jadi bila kita dah coba tu, so kasut yang kita polah teknik detail, macam ni kita praktis. Sini kita boleh kasut. So, mun tak beli kasut baru, agak mahal je untuk kita praktis kasut baru. Starting kami daripada kasut yang ada orang beri dengan kami. Ada yang kadang-kadang kami pakai kasut di pun, eksperimen daripada barang di pun. Coba aja lah. Bila tak ada eksperimen nak macam ni dengan ada sikit kasut yang kita ada post ya. Sisalah kami ia adalah kasut Air Force. Naknya putih sebelum tu, but then kita transformnya entirely jadi rupa macam design yang lain. Ya, bila kita polah kasut custom macam ni, adakah kita perlu preparation macam dari segi sketch and colour apa kita perlu pakai ataupun kita just Okay, first reference, but then material lah kami prepare lah. I've been doing a lot of experiment, coba cat tu macam-macam teknik and then find the best material for it lah. Jadi bila tak ada material nak, for example, paint yang kita pakai untuk ni kasut, adakahnya paint yang sama untuk kita melukis? Nya something yang boleh berlekat on kulit, leather ya yang kami pakai lah. Jadi berapa lama masa yang kita ambil selalunya untuk menyiap custom? Ya, depends dengan faktor nak ya juga lah, macam depends on berapa banyak yang perlu dilukis on the size of the shoes lah. Nangga if ada certain parts yang mungkin silama lah. If the whole shoes perlu pula preparation kalau sebab before start contengnya perlu remove-nya pun clear coating-nya dulu, and after that process buat dapat mengecat, and then ada lagi finishing-nya lagi supaya colour-nya kekal lah on kasut. Jadi banyak sih kita mendapat request daripada maybe one of your clients daripada graffiti untuk kita molah custom. Graffiti belum, but ada few friends yang kawan-kawan dia provide kasut and then coba suruh conteng lah, and kami just go ahead lah coba juga. Okay, jadi macam kasut yang kita dah polah untuk rancangan tu, berapa lama kita ambil masa untuk kita fikir design-nya? Ya, a very spontaneous, kami just datang sudah, just go ahead ya, going with lah with the flow lah. The idea ya memang very random and ambil pilih abstract sebab benda ya it's just
a very quick session lah. So just add in abstract je lah, senang. Speaking of macam kasut custom tu nak, selain daripada graffiti, graphic design, kita pun ada clothing line brand kita kediri. Boleh sikit kita share sikit. Clothing brand tu, startingnya daripada signature artwork kami selungkah, Anok Ja. For me, Anok Ja is a motivation. Some people akan anggap benda as negative. It depends on apa yang kita rasa. If it's negative, negative. Tapi kita ambil positif, apa yang orang Anok. That's why mereka Anok Ja. Just, it's a motivation. Macam sometimes you doing the right thing pun, ada je orang nak Anok. But, pedulilah, kita just pola ya. Kita ambil benda yang positif ya. Mun tak fikir balik pun catchphrase Anok Ja tu nya quite catchy tu kita. Nya boleh dikira criticism yang build kita pun skills lagi to be a better in whatever yang kita olah lah. Jadi selain daripada dalam kasut custom tu nak, kita apa aja yang kita ada provide dalam kita pun clothing line tu? Kami pula topi, t-shirt, selain daripada kami pula custom jacket, painting ada ajak lah yang kami pola before tu on jacket. Since kita ada mention pasal jacket, kami ada negara Instagram kita juga. Kita ada mula sikit denim jacket rasa kami. Kita pola design Venom. Yes. Macam ni kita paint on denim jacket sih susahkah? It's the same thing with canvas juga lah. Nya atas kain je. Cuma bezanya kain jeans dengan kain putih ya, canvas putih. Bagi kami, anything can be your canvas. Jadi macam ni mungkin kita nak cucinya dapat dicuci sih after kita ada paint macam ni ataupun akan wash away. Nya boleh dicuci tapi ada tekniknya lah macam cuci kebus tangannya lagi aja lah. Sebab kita pun macam jaket kita pakai pun pandai-pandai kita jaga lah. Ibu terlalu kotor and pandai-pandai simpannya okey lah. Okay, apa lagi yang kita ada plan for brand Anok Ja? Sebab kami nangga brand kita tu ada Anok Ja ada potential. Sikit lagi kami pernah pakai topi kita di luar and orang dapat recognize brand kita. Nya automatic nanya, bukannya topi Anok Ja, topi D2K. Apa lagi yang kita ada plan for kita pun brand tu? Maybe more merchandising. In the future maybe I wanted to do my toys, custom toys, something yang kami rasa macam si banyak orang pola ya apa. Sikit lagi pasal custom toys tu nak yang kita ada pola yang macam yang favorite kami lah yang macam ada Wolverine tapi palanya bukan Power Rangers, badan yang Power Rangers salah kami. Bila kita mula mainan macam mana? Dari sini kita ambil parts mainan tu. Just kami ada toys yang orang buang, kami ambil badan kami modify, just use whatever that I have around me, just apply it, repaint. Dia aja selalunya just for me it's recycle lah, pakai apa yang ada aja. Okay. Alright, thank you so much, D. Alright guys, so that was D2K, the mural artist. Right? Now, thank you so much to you guys for tuning in till the end of the episode, and I will see you guys on the next one.